Look at this tasty looking dodol. Let's show you how this is done. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்றைக்கு தோதல் செய்ய போறோம். அது யாழ்ப்பாணத்து பாரம்பரிய முறைப்படிக்கு தயாரிக்க போறோம். Welcome back everyone. Today we're going to be showing you how to make dodol. This is a South Asian dessert, an amazing dessert. We're going to be showing you specifically the Jaffna style. This is part of Sri Lanka, so it's a Sri Lanka style. It's a traditional recipe. So without further ado, let's get started. 4 தேங்காய் திருவி புளிஞ்சி முதல் 2 பாலும் எடுத்து வச்சிக்கிறேன். இது 2.5 லிட்டர் இருக்கு. There's 2.5 liters of fresh coconut milk made from 4 coconuts. If you want to see how we make fresh coconut milk, there is a link to the video in the description below. 300 grams சிவப்பு பச்சரிசி, 300 grams of red raw rice, 1 கிலோ சீனி, 1 kilo of brown sugar, 500 கிராம் சர்க்கரை. நீங்க எவ்வளவு டார்க்கான கலர்ல சர்க்கரை வாங்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு தோதல் கருப்பா வரும். 500 grams of jaggery. The darker the jaggery is, the darker the dodol will become. 100 கிராம் காஜு நான் ரெண்டு துண்டா வெட்டி வச்சிக்கிறேன். 100 grams of cashew nuts sliced in half. 15 ஏலக்காய் தட்டி வச்சிக்கிறேன். 15 cardamom slightly crushed. 50 கிராம் தோல் நீக்கிய வறுத்த பயிறு. 50 grams of yellow mung dal. சிவப்பு பச்சரிசியை 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு வடித்து அதுக்கப்புறம் அதை அரிச்சு மாவாக்கி வச்சிக்கிறேன். So we have soaked the red raw rice in water for about 2 hours. We drained it and then we grinded it and then sieved it using a fine mesh. If you want to see how this process is done, we have done another video recently where we've shown this process. I will put a link of this video in the description below. சர்க்கரையில் இருக்கிற ஊத்த மண் அதுகள் எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் 1 கப் பால் ஊற்றி சூடாக்கி கரைச்சி போட்டு வடித்து எடுக்க போகிறோம். So to remove dirt from the jaggery, what we initially doing is we are adding 1 cup of coconut milk and we heating it up. Once it becomes a syrup, we're going to use a sieve and filter out any dirt. இது கரைஞ்சிட்டது. இப்போ நாங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிக்க போகிறோம். இப்போ நாங்கள் பாலை ஊற்ற போகிறோம். 2.5 லிட்டர். இப்போ இதில் இந்த ஊற்ற ப்ரௌன் கலர் அரிக்கி இதை நாங்கள் போடக்கூடாது. இது போட்டால் அடி பிடிக்கும். அதை எடுத்து போட்டு நாங்கள் பாலை மட்டும் தான் ஊற்றுவோம். இதோட நாங்கள் மாவையும் போட போகிறோம். அதோட நாங்கள் சீனியையும் போட போகிறோம். அதோட தட்டி வச்சு ஏலக்காயும் போட போகிறோம். இப்போ இதை நல்லபடியாக கலந்து போட்டு அது சும்மா கட்டிப்படாமல் இருக்கணும். அதுக்காண்டி நல்லா கலந்து போட்டு நாங்கள் இன்னித்தான் அடுப்பை ஆன் பண்ண போகிறோம். இது கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு 2 மணி நேரத்துக்கிட்ட எடுக்கும். நாங்கள் கை விடாமல் கிண்டணும். கை விட்டோம்னா சொன்னால் அடியில் கட்டி பிடிச்சி அடியில் அடி பிடிச்சதுன்னு சொன்னால் அது நல்ல இல்லாமல் போயிடும். அதனால் கை விடாமல் கிண்டணும். So this cooking process is going to take roughly about 2 hours. So what we have to do here is constantly stir the mixture. The reason is we don't want the bottom part of the mixture to become burnt. So we have to constantly keep stirring. இதோட நாங்கள் வறுத்த பயிரை சேர்ப்போம். எண்ணெய் வர தொடங்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கிண்டணும். So as you can see, it started producing oil, and that's what we're waiting for. Now we need to let it fry in its own oil. So what we're going to do now, while it's doing that, we're going to also add in the cashew nuts. இப்போ நாங்கள் கஜு ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த ஒயிலில் அது பொரிஞ்சு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இது சரி. இப்போ இது நாங்கள் இறக்கலாம். இப்போ இதை உங்களுக்கு தெரியும் இது சரின்னு சொல்லி போட்டோம்டா. இப்போ நாங்கள் இதில் எடுத்த வேண்டாம் ஒட்டாமல் அவ்வளோ முடியுது. அதான் பதம். Alright guys, so this is done now. So the way mom explained to know when it's done is basically if I were to take a bit of this and we were to drop it down, you can see that the whole thing falls as one piece. That's when you know it's ready, and plus it has produced oil now, so that's when you know it's finished.
இப்படி நாங்கள் வந்து நல்லா தேய்ச்சி ஒரே சமத்துக்கு நாங்கள் மட்டப்படுத்துவோம். இது கீழே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால நல்ல நைஸாக வரும். So what we're trying to do here is we're trying to flatten this out. So now we have flattened it out. So the next step is there's a lot of oil in here, coconut oil. So first thing we're going to do is we're going to drain the oil out. இப்படியே ஒரு மணி நேரத்துக்கு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வெட்டி சாப்பிடலாம். We're going to let this rest for an hour and then we'll come back to taste it. Alright guys, look at this. Absolutely amazing. We're going to try this out. Wow, that's amazing. There's a strong coconut flavor, very nutty. This is delicious. Honestly, there's a lot of times we went out to stores, shops, restaurants, you name it, and you try dodol there. Nothing compares to this. This is the Jaffna style. This is amazing. So if you want to follow a dodol recipe, this is the recipe you need to follow. This is amazing. Alright guys, so that's it. I hope you like this dodol video. Absolutely amazing. Jaffna style. You gotta try this at home. If you like this video, hit the like button, subscribe to the channel, and that's all for now. See you next time. Bye. Bye.